How's everyone feeling? Well? Están como dormidos. You guys are like asleep. Now it's time to go rest, but not just yet, and to gain strength and empowerment for the ceremonies that are to come. May God bless you all. Now you can go. This is quick. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos una vez a las preguntas. I would like to start immediately with questions. Please ask your questions freely. If you have a question, please raise your hand. Yeah. I had 2 cups last night, and I didn't have any drunkenness, or I didn't vomit or anything. The only thing I experienced was extreme tired. And I'm wondering why. And what was the first part you had? What at the beginning you said? You said at the beginning, I had couple of cups. Thank you. Thank you. La reacción que no. Sí, señor. Yo tomé 2 copas. Le explico. Sí, señor. Pues yo ahorita A little while ago, voy a bajar a hacer una consulta. to come now, Se quiere ir. I'm going to go see a gentleman that wants to leave in a little bit. Parece que le dio mucha reacción. It looks like he had too much reaction. Entonces, So, en el diseño, in the design, en vez de más subir, vamos a ir bajando un poquito. instead of rising, we're going to lower a little bit Dos ceremonias because más. 2 ceremonies to Y come, vamos a ir subiendo. and we're going to raise it again. Porque ustedes se imaginan Because you imagine 4 ceremonias, 4 con la misma ceremonies reacción del primer día. with the same reaction as the first night. Entonces toca balancear. We need to balance it. ¿Por qué? Porque si ahora Because eso duro esta noche, if you had a strong reaction más de tonight, uno también ha de estar como more than one of you would be like the gentleman that wants to leave. Sí. Entonces es como entrar seco, digamos. So it's like going in dry. Una spoon. Yo creo que toca ir paso por paso. We have to go step by step. Digamos, para que So todo vaya entrando y everything con esa enters sanidad, with healing, con ese entendimiento. with understanding. ¿Por qué? Porque como Why? nosotros estamos Because we haciendo una dieta are doing a diet here de la ceremonia, through the por todo lo que ceremonies, está pasando, through everything that's happening here. entonces es algo que So está it's pasando something ahí. which is occurring. Entonces estábamos hablando So we were speaking esa parte. this part. Es como It's like llegar y soltar, y releasing. agradecer, digamos. releasing and being grateful Digamos que for the opportunity that we had remedios, to drink medicine, cantos, to be with the la chants, música, with the music and everything. Entonces muchas veces nos vamos Many en esa times creencia we go in that belief y no sabemos que and we toda don't la know fiesta es importante. the entire party is important. Sí, entonces para reflexionar. This is for reflection. Y eso And this applies vamos a mi diario vivir. to my daily life. Como ya porque todo el tiempo All the time, estamos recordando we're remembering cosas raras strange things que me está pasando, or something's happening, or I wasn't worthy, enfermedad, pero ¿por or qué my no disease. llegamos a la alegría? But rather, why not go straight to joy? Recuerdo bonito, mira, Remember beautiful hoy me thoughts. pasó esto, I had this hoy me pasó experience esto, when I was a estoy child. feliz. I had a beautiful Recordando experience esa parte y no and being estar happy en la queja, and remembering that está pasando, instead of just complaining. nunca vamos a arreglar Because if not, nada. you're never going to fix No your puede problems pasar ever. toda You la could be here vida, your entire life no vamos a organizar and you won't organize. paso por paso, Step by step, mirando qué seeing es lo que me what está queriendo decir todo is esto being que está said to pasando. you that's happening right in front of Ya you. arreglamos And there, todo, digamos. you will fix everything. Sí, porque si nosotros Because if llegamos we y saboreamos esa parte, savor this part, es donde se pone la vida más romántica. life becomes more romantic. Y empezamos And we a begin caminar desde to el walk corazón, no from the heart, de la mente. not from the mind. Sí, ¿qué más? What else? How did he approach controlling the energy in the Maloka differently than the first night? El señor pregunta, ¿cuál fue el proceso, la estrategia o la técnica para controlar la energía en la maloca esta noche comparado o versus la primera noche? Claro.
Lo que pasa es cuando What ya, happens ya estamos en la segunda noche, ya in the todo, second la night, embriaguez está the ya. drunkenness is here with us. Ya los espíritus The todos spirits are están here, trayendo información bringing para information todos los corazones for abiertos. all the hearts that are open. Sí, eso es. That's what it is. Yesterday I had a really hard night. In the morning, even though I was drunk, even though during the day I was happy. Today, last night I had a much easier night, and I'm feeling sad this morning. Ujú. La primera noche yo tuve una experiencia muy dura, pero amanecí muy feliz. Ajá, Comparado a anoche, ajá. que tuve una experiencia bien liviana, pero amanecí triste. Ah, bueno. Ah, está bien. This is good. No le escucho nada. Sí, es esa parte que estábamos hablando. This is this part we're speaking of. Eso es algo It is something que está pasando, that is happening, pero nosotros ya lo tomamos tan but we natural que take no it nos so damos natural, cuenta, we don't even realize it. ese disfrute, digamos, That ese sentir, digamos. enjoying it, feeling it. Yo creo que toca ir más I would profundo say you have to go deeper traer toda and esa bring información, all that information, digamos, porque ya en esa parte no hay tiempo, no hay because there's no espacio, time and space there where that information is. It's just your heart. Entonces, ahora lo que viene es, Now what voy a happens? poner esto I want to place this en la otra ceremonia. in my porque next para ceremony. esta parte. Yo no quiero So terminar you choose. en mi I don't vida want to con esta be parte, in my life with this part en la anymore. totalidad de la I want to be in felicidad, totality with happiness, dulzura, todo with eso. sweetness and everything. Sí. Pero usted se salva. But you will be saved. Se volvió papa el Taita. Qué mal. Next question, please. Yes? On my first cup, I had zero reaction. Literally, I thought to myself, yeah, it doesn't work anymore for me. And does that ever happen? I just gave up and went to sleep. Did you take a second cup? I did. I'm still drunk. But what I'm saying is, does Yahe ever stop working Ah. for someone? But after the second cup, you feel you had a reaction? I don't feel it anymore because I'm still drunk. But at that point, I- I was thinking to myself, I guess Yahe doesn't work for me anymore. So I just want to clarify that you had that experience first, but now you're drunk Well, after my second after your second cup. Okay, in the process, I was thinking, I guess Yahe I- doesn't work for me. I got Does it. that ever happen? Okay. Entonces ella tomó 2 copas, ya para la segunda se emborrachó, pero en la primera, y aquí es donde viene la pregunta, que ella dice, yo llegué a un punto que no sentía nada y mi mente, o yo decía ya no funciona para mí, o sea, ya no es para mí, ya no me funciona. Entonces ella pregunta si eso es algo que sucede, ¿Cuándo? que si ya Ah, claro, sí. The experience is very normal. Bueno, comenzamos como las 8 de la noche, ¿no? Desde las From 8 o'clock at night, from 8 in the evening till 5 when the sun starts to rise, todo es un estudio. everything is a study, Y todo es que trae and everything esa oportunidad de brings ver. an opportunity to see it. Entonces ahí es donde So there están todos los espejos. are all the mirrors. Estamos la primera noche, First night, a todos les dio harta reacción. everyone had a strong Y reaction, unas personas estuvieron con miedo. and some people had con fear. ansias, ¿por qué le está dando reacción? Oh, why is he having a reaction? Oh, what's going on? Identifiqué. And I identify with the other person's process. Algo se está moviendo aquí adentro. Something is Porque moving inside of you, si yo no me identifico, because if I don't identify, todo está acá. everything normal, is digamos. normal No inside. pasa nada, digamos. Nothing's happening. Puede estar It could be duro todo. hard. Si yo no me identifico, If I do not ya identify, hay algo it's que- because there's que something está pasando that is y ya happening, no hay que arreglar esa and I parte. don't have to fix that anymore. Esa parte nosotros That tenemos part, lo mismo como estamos hablando, lo as we're ponemos saying, we place a it mi diario vivir. into my daily life. Ujú. Entonces, cuando yo me siento triste, When I feel me sad, siento desahuciado, or without support, entonces viene todas esas memorias. all those memories come back. Ujú.
Entonces, ¿qué es lo que nos enseña So what is this el teaching camino us? de la This medicina? path of the medicine Es is vivir el instante to live in del the momento. instant, in the moment. Con Yahé, With y Yahé, Yahé, with todo or without vivir el Yahé, instante es el live in momento. the instant, in the ¿Por qué? moment. Porque Because atrás ya pasó, digamos. it's it, the Estamos past is en the past, este punto, and you're here now, y aquí at es this donde point, nosotros llegamos and from here's where y you start solucionamos. and begin solutions. Entonces, que So cuando llegamos ahí, todo when we tiene reach here, solución. No hay everything has a nada que, solution. digamos, Nothing no tenga esa is solución. without solution. Pero ¿qué? But all right, Toca abrir nuestro corazón. but we have to open our Porque heart. si no, es lo Because que if puede not, venir Jesús, Jesus Christ can come, Krishna, Buddha, all of them, have a little coffee with them, no pasa nada. and nothing will change. ¿Por qué? Porque Why? no abrimos el Because you did corazón. not open your heart. Si nosotros tenemos el corazón If we abierto, open the heart, no hay de tomar remedio, there's no need to drink medicine. porque ya ahí es donde se Because completa there, todo. everything is complete. Entonces, So, el remedio lo que nos medicine enseña es teaches paso us, por paso, step by step, ir empoderando to empower y ourselves escribiendo and todo, writing digamos, en las plantas, in the plants, en el aire, en las the air, in the flores, en el stars, agua, in the todo water. eso, porque todo All tiene this, memoria, all this has a memory, parte de esa and we are partícula part del of this creador, particle of the digamos. Creator. ¿Y dónde está el creador? Where's the Está Creator? dentro de nosotros. Inside of you. Ahí es donde está There is where habitando. it inhabits. Porque estamos Why? ahí, digamos. Because we're there with the Cuando Creator. encontramos ausencia, When we find es absence, donde vienen todos los there all the pensamientos, thoughts come, enfermedades, all the traumas disease, y todo. traumas. Son- ella es lo que nos Yahé hace llegar, teaches you conectar con esa to connect with a molecule, spiritual, tras de todo ese viaje que through the tenemos, journey digamos. that we're having. Encontramos When we find muchas culturas, many cultures, creencias, many beliefs, y el remedio lo que and the está es medicine liberando todo eso, liberates all that. liberando, Liberating, no liberating. sé, I don't know. podemos demorar un segundo, Take a 10 second, años, 10 20 years, años, 30 20 años, years, pero 30, esto es una but it's decisión all de a nosotros. decision of you. Y And la otra parte es haciendo the other un part honor is giving honor a toda nuestra gente, to all our nuestra people, sangre, our blood, spiritual blood, sangre física, and our physical ahí blood. donde está todo. There is everything. ¿Por qué? Porque Why? precisamente Because precisely tenemos 10, we have 5, 10, 4 5, hermanos, 4 y brothers and precisamente sisters, nosotros estamos and we encargados. are the ones here doing the work. ¿Por qué? Porque Why? quiere libertad Because we want existential liberation en esa parte in this armoniosa part, de la to be in naturaleza, harmony del amor. with nature, with love. Entonces ya es una misión. This is a mission. Estamos curando mi We are, familia, I'm healing my family, the earth, estamos curando nosotros. and we're healing ourselves La purga, through the purging, through the vomiting, and lo otro, the other, todo lo que pasa de las everything 8 that happens from 8 to 5 in the morning, digamos, todo everything está quitando, digamos. is removing. Estamos diciendo, no, yo, a mí I, me tocó, I didn't have a yo me siento reaction, con duda, and I have o- doubt, o que no soy merecedor. or I'm not Esa worthy. información That information ya no está. is no longer in you. ¿Por qué? Porque ya yo Why? estoy Because mirando, you are estoy seeing it, hablando, lo you're estoy speaking sintiendo, to it, you're por eso feeling it, se está and yendo. it's leaving. That's why it's leaving. Bienvenidos al trabajo. Welcome to the work. Pero es que nosotros But we no pensamos antes don't think ahead. para poner, se hacen milagros. We should say Finca Ambiwasi does miracles for you. No se está haciendo. No, we don't do miracles here. Empoderando We cada do persona. empowerment for each person. ¿Para qué? Para que a So, través de este trabajo, Through this work, de esta cultura, of this culture, tengan herramientas they have the tools para poder to be able to sustain in their daily life, lleno de retos, full dificultades, which full of challenges and difficulties and solutions. But how are we going to resolve this? Por ahí existen los aliados, That's why you have allies, los pilares, the pillars, todo eso para all this. que cuando yo en So un when momento I, de in a moment debilidad, of weakness, respiro I breathe. y encuentro esa parte And I de no find aceptar, this no part of no acepto accepting, I do not accept all this that I'm feeling, empiezo and a I hacer begin oración, to pray, ayunos, fast, plant, lo que más me allegue a mí, what reaches y me, hago ese trabajo. and I do the work. ¿Qué más? Next question. So I had a powerful vision of for someone else or of someone else here, and I was standing by the fire over there. And I looked over at Marlon, and from Marlon's face emerged a very powerful warrior that I believe was his ancestor, and
was a power for him to access, and I'm trying to understand why I maybe saw this vision, what the meaning was, and why I saw a vision for someone else. Yeah, Marlon is definitely a warrior. El maestro, entonces, el señor, aquí al lado del fuego, entró en una pinta donde él vio al señor Marlon, el negrito, y de él salía un elemento, un espíritu guerrero. El señor percibió en ese momento que ese era un aspecto de su ser más alto, de sus ancestros, para él poder tener acceso a esta sabiduría, a este poder y usarlo en su diario vivir. Entonces quisiera entender por qué él vio eso con el otro señor. Claro. No, está bien. This is good. Sí, te salva también. You'll be saved. Sí, porque usted está You un poquito más alto, digamos, en vibración. have a higher vibration, a Empiezan little bit, a mirar. and you digamos, begin to todo, see la esencia everything, de the las essence personas, of digamos. people. Eso es bueno. This is very good. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Antiguamente, Before, in antiquity, your ya hizo people trabajo. did spiritual work. Sí, entonces la misión es So the continuar. mission is for you to continue. Por eso es que hace That's why todo esa como clarividencia you had the clairvoyance o ese sentir. or the feeling. Entonces, ahí lo que te está There, haciendo una invitación. it's giving you an invitation Que algo that digamos, te something está moviendo is adentro, moving inside of you digamos, para cumplir la so verdadera you can misión fulfill que the has true venido, mission digamos, that you a la came tierra. here to this earth to fulfill. Bueno. Más rato. Sí, señor. Le da el desayuno. Sí, señor. Taita man says it's no longer breakfast, it's time for lunch. Ya están cansaditos, volando la noche entera. ¿Qué más? Next question, Carlos. First of all, I want to express gratitude because I'm realizing the perfection of this process, and I'm realizing that Yahé works the way it needs to work. And so maybe you can tell him that first. Sí, señor. Entonces el señor Carlos dice que él está en un proceso de alta gratitud, dándose cuenta de la perfección en que Yahé se sincroniza y cómo trabaja. Esa es la primera parte. So yeah, so my last night's experience, I felt like I was puking on my butt. Que estaba vomitando pero por el trasero. Fue un choque perfecto porque estaba purgando. Sentí el ácido saliendo de mi trasero, el ácido. Y fue muy... Like in a public space or something? Yeah, like, exactly. So a lot of weird It's common. crap. It's been beautiful to be able to clear that. Entonces yo por mucho tiempo, para mí era como me agonizaba si yo estaba en público y tenía que dar de cuerpo. Y mucho trauma, mucho impacto ahí. Y para él fue una experiencia muy bella poder liberar literalmente toda esa mierda de adentro para afuera. Pero la pregunta es... I had something similar to what Rob was talking about, and the issue was that a lot of times when I'm doing journeys, and especially this has happened with mushrooms, that I feel that a dragon comes inside of me, and I feel that essence. Sometimes I'm a dragon or a lion, but today when he did rapé, like everything was very calm. I had a control experience, but then when he did rapé, the dragon just kicked in, and the energy just came in, and I could just feel it. So my question is kind of similar to Rob, like why is that? Why does that happen? And is that something that is real, or why do I feel that some power entities come into my body when it's that state of vibration? What color is the dragon? I didn't. Okay. Feel it. Okay. I feel the wings. I start moving like this, and I start breathing differently. My going across my
Ujú. Like, it's weird. Gracias, Carlos. Entonces yo ya tengo una experiencia, antes más que todo con los hongos, que cuando estoy así con esa embriaguez, a veces un león, pero la mayoría de veces siento un dragón que entra en mi cuerpo y mis manos se hacen así, siento que tengo alas como el dragón, empiezo a respirar diferente y me siento diferente. El dragón no tiene color que sepa, pero esta mañana cuando el Taita Juan aplicó rapé, se sentó y de nuevo empezó ese proceso con el dragón. Entonces quiere saber qué significa, por qué. Tiene que conseguir un dragón. You need to find a dragon. Bueno, entonces somos memoria. We are memory, Sí. Y en esta memoria mucha información. and there's much information. Sabemos que somos We muy, know muy antiguos. We're very ancient from antiquity, Nosotros, cada vez que and every identificamos, time we digamos, identify algo espiritual with something o algo, spiritual, digamos, como animales, or animal, or things, nosotros estamos llegando otra vez a esa memoria. we reach that memory again. Entonces todo está conectado. Everything is Toda esa connected. conexión, It's a connection. pero es que digamos nos hace That's sentir why we feel o nosotros or lo vemos. we see O it. sea, nosotros podemos estar aquí, We could be here, tomamos remedios, drinking estamos en medicine. otra parte, we could be somewhere else. otro mundo, en otro Another espacio, world, todo another eso, space, everything. lo invisible Everything that is invisible está, digamos. is there. Que- Why? que a través de esa embriaguez Because through the drunkenness of consciousness, encontramos que we find esa parte this part es lo que nosotros to be what we estamos otra vez volviendo are otra again vez returning a traerlo. to bring back. Entonces, como So it's like hay países que son there's countries that are conscious, otros países no son and some countries are not conscious. son, digamos, los The países vibration mucho in conscious más, countries is a lot, y a través de lo mental, ¿no? and through the mental, de los pensamientos the que thoughts, están en el aire, they're in the air, y ahí es donde florecen and there cosas hermosas. beautiful Pero things en la otra flourish. parte, digamos, But cuando in the other está part, muy cargado, when it's too digamos, charged, siempre hay dificultades, there's too much difficulty, injusticias, cosas, injustice, things like this. Entonces, esa casa That que house estamos viendo, that we see, lo traemos acá. you bring it here. Entonces, ya hay There una decisión, digamos, is a decision estamos diciendo, that we each have to make. cómo nosotros estamos How are we mirando going to nosotros, see the things? cómo estamos saboreando. How are we savoring them? Pero es que ya no That's hay why tiempo que perder. There's no more time Yo to estaba waste. pensando que I was que thinking, si alguien vende tiempo, if someone here that knows someone sells time, we'd like to buy some time. pero nadie está vendiendo. But nobody's going to sell their time. Cada instante, cada momento, Every instant, every disfrutar, moment, vivir, enjoy it, sentir, live it, feel it. sí. Something else that happened was that I started speaking in tongues, like tongues, and that happened often, and so Do you understand what you're saying? Like, does your mind interpret it? yeah, usually I'm just communicating to God and praising God, the Most High. Did you ever go to a Christian church, Pentecostal? Todo, digamos. Por eso es que, digamos, tenemos That's todas why esas partes, we have all these parts, the little joints. están uniendo, ¿verdad? They're uniting. No hay nada desunido. Nothing is Todo está disjointed or unjointed. Ujú. Y And en esa parte nuestros ancestros, in this o los part, our espíritus, ancestors or the spirits, hay una sangre que there's a ya blood hizo el trabajo. that already did the work, the spiritual work. Hay otras personas como nosotros Some que people nos like tocó us, venir y hacer el trabajo we have to acá, come here and do the work que todo here. es válido, And digamos, everything todo is valid. válido. Here, there, it's valid. Entonces, esas personas, digamos, These people, no sé, I don't know, puede ser a uno it could o be un hijo, one or a hijo de son un or a hijo, daughter or ya grandson, viene, grandchild, que llega granddaughter. en un tiempo, But in a digamos, time- como de esa parte, Generación. el corazón abierto, The open heart, la parte de conciencia llega it's y consciousness and connects. unió esa parte. It unites. Ya. Cuando unió, When it ya unites, se dice, bueno, we say, good. llegan las visiones, Now comes the visions, o en sueños, the y todo dreams, está and viniendo. everything comes, Pero digamos, messages come. todo está conectado. In one way or another, because everything is connected, Conectado. Entonces, nothing's todo unconnected. eso que estás diciendo está Everything that you're conectado allá, saying is connected en to esa that, memoria. to that memory. Ujú. Jim, Nico, and then James, and then Alok. Okay, go. Hay preguntas.
I got 2 questions. I'm not One is, surprised. when we grow up, we're purging traumas from this life, and when we're shitting, we're purging traumas from ancestral stuff and past lives. Is this true? Ah, ok. Dos preguntas. Primera pregunta, él ha escuchado o en algún momento entendió que el vómito es como significa una purga de esta vida y el dar de cuerpo significa purga de ancestros o vidas pasadas. Él quiere saber si es así o si no, mejor dicho, qué representa el vómito, qué representa el dar de cuerpo en sentido de liberación de energías y sanación. Ahí fue que tenía yo un problema. And that's where I had a problem Porque because ahí fue que yo no fui a estudiar ese semestre. that semester I didn't go to school. I was out here. Bueno, ¿qué está pasando, no? So what's happening? Todo el tiempo nosotros estamos So como all the time, hablamos de esa tecnología. We're speaking of technology, Todo el tiempo está pasando. which all the time is occurring, Ahora nosotros hay como all the time. 15 o 12 Now, minutos 15, 12 minutes ago, we started to speak entrar más. and enter more. Entonces, en esa parte So in this nosotros part, encontramos we find que una muerte. that there's a death. Nosotros nos morimos en este instante. We die in this Nosotros instant, no lo estamos sintiendo, but we're not feeling it. pero está pasando. But it is happening. ¿Por qué? Porque como Why? es evolución, Because it is todo evolution. el tiempo tiene que haber eso. It's always like this, has to Para que be there, funcione todo, so that it works, it Porque functions. si no funciona, Because if it doesn't function, ahí quieto nos quedamos. we're Ahí stuck. seríamos el vidrio, we seríamos como glass, el plástico, like todo. plastic Es ahí donde there. hay como la sensibilidad There's a sensibility del espíritu, of the del spirit, cuerpo, of the estamos body pasando esa parte. that's going through this part. Cuando tomamos remedio, When we drink medicine, estamos all right, limpiando, we're cleaning. dice, bueno, estoy cagando, I'm vomitando, pooping, cagando, no comí nada. and I didn't eat, and I'm vomiting, and I have nothing in my Todo está stomach. bien, estoy cague, vomito, Everything's good, but I'm cague. shitting and vomiting, shitting and vomiting. Entonces, cada instante, cada Every momento, instant, every digamos, moment, como está esa evolución, there's evolution, tomamos yagé, and we drink todo yagé, se concentra acá. and everything concentrates here. Entonces, ¿qué pasa? Como What es un happens? mundo, This is the world, entonces, eso es lo que estamos liberando. and that's what we're liberating. Decía un señor There's a gentleman that said que él no iba a descansar he was not going to hasta rest que todo el planeta until the tomara entire yagé. planet drank yagé. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Nosotros estamos vomitando, We're vomiting, nuestros ancestros, our aquí, ancestors here, o todo lo que está sucediendo, or everything that's estamos haciendo happening. como ese canal We're a a channel limpiar, to clean, ¿no? Entonces estamos limpiando cleaning, y como cleansing. el orificio, The orifices, with one orifice, other orifice todo, digamos, is eliminating all that information. ahora cuando hace Now, para acá, enfermedades, infirmities and things like this, para abajo, it todo, goes from the bottom side, memorias, todo lo que memories, está pasando, everything that's happening está saliendo, digamos. goes out through the bottom. Sí. Pero ahí fue que yo no fui el remedio. But I didn't go to semester at school, so it's. Second question. Yeah, what does Taita recommend in terms of how we approach orgasms and managing our sexual energy in our daily life? Okay. Orgasm, I'm not, there's a lot of type of orgasms, but so like a sexual orgasm, you mean? Okay. Perdóname, Dios. Es que estoy al lado del Papa. Bueno, el señor pregunta, Ajá. ¿qué consejo hay sobre el orgasmo sexual y cómo manejar la energía sexual en su diario vivir? Ah, claro. Todo ese como estamos hablando de toda esa parte. We're speaking of all these parts, Y todas esas partecitas. and all todo these mundo es parts algo sagrado, digamos. are sacred. Like little joints, they're sacred. Entonces, ¿cómo lo estamos manejando? So how are we managing it? Qué bueno colocar How como good esta oreja acá. to place this ear here, Acá, todo, or here, or here? Es que viene It would esa be perfección. imperfection. Entonces, cuando When nosotros llegamos we reach y a point encontramos and we como find todo ese valor, value esa curación, or esa healing visión, or a vision, nosotros ya
nosotros olvidamos la mente. We forget the mind. Y ya viene el ser, digamos, And the being de comes luz of the use o algo muy bonito. or something very beautiful. Pero primero tenemos But que first, llegar we have to y come hacer como un renuncio, and un renounce pagamento, payment digamos, de acá, digamos. from the mind. Y eso pasa, And that happens digamos, cuando estamos hablando a una persona, when we're o speaking with cuando a estamos person, explicando él, or en el you're trabajo, en explaining, todo, digamos. or with work. Entonces todo es algo muy, Everything muy sagrado. is very sacred. Everything. Entonces desde ahí es From donde there, toca empezar, digamos, it begins las cosas, digamos, to do things en un orden, in digamos. an order. Porque todo tiene origen. Because everything has an Y origin. ese origen, And this origin, cuando despertamos, when we awaken, ahí hay un contacto there's a con, direct contact con los otros planetas. with the other planets. Para abajo también. And down, Todo water la world, montaña tiene información, mountain has todo tiene information, información, digamos. everything has information. El hombre in tiene nature. información, la muerte tiene Man, información. woman, information, Todo, digamos, está bien everything conectado is a la well parte. connected to a precise Sí. part. See, Nico? Okay, so my question was, basically, when I woke up this morning, so for the first night, I had a really tough experience. Like I was like completely ripped out my board, and like for the second night, I experienced something really, really soft. Like I was just, like I had just half a cup, small cup, just one cup. And after that, I just, became extremely drowsy and fell asleep. And when I woke up, I was just kind of chilling. And then when the sun came up, I just felt extremely elated and the sense that like I felt like way closer to my body and I felt like more inside of my body and less kind of floaty. So the original reason why I'm doing this work in the first place, when it comes to my own healing, is I'm kind of trying to restore my executive function and deepen my relationship with my body and come back into my body and feel more of a sense of that I have a self. And basically, my question is this feeling that I felt this morning, is it temporary or is it permanent? What work do I have to do to keep that and maintain that? And how does this happen? Entonces, el joven está haciendo ese trabajo debido a la situación que ha tenido para poder regresar a su cuerpo, para sentir la vida, para sentir que tiene propósito. Entonces, él esta mañana cuando él despertó después de su proceso, sintió liviano, alegre, feliz. Él quiere saber si esto es algo temporario o permanente, y si puede ser permanente, ¿qué le toca a él hacer para crecer en esa permanencia? Claro. A él ya le dejaron tarea, ¿verdad? You were already given homework. Tengo que hacer la tarea. You have to do the homework, Nico. Desde la primera ceremonia. From the first ceremony, Como nosotros pues aquí Because estamos we- solamente dando el 50%. we here only give you the 50%, Cuidando que no van a caer las making muelas, sure that your teeth don't fall out, you go to the bathroom, you need tissue, giving you medicine, counsel, doing the healings. 50% The other 50% to come, toca hacer la tarea. you have to do your homework. Entonces como el hablar, digamos, It's to speak, como expresarse. to express, Que estábamos hablando la primera vez, ¿no? as we were speaking the first time. Toca hacer para completar You have to todo. do it to complete everything, Ahí sí ya es. and then everything is ready to Uno go. sí es como It's like reprogramar, to reprogram, 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 Y al reprogram. último, como es In the casi end, inconsciente. It becomes part of your Después subconscious. llegamos y decimos, And then you say, ay, por Huh. culpa de Dios estoy mal. it's God's fault that I'm not well. Como si él tuviera la culpa. Like God has something to do with your problems. Ahora sí, cuando ya hablamos con Dios, When you speak with God, you come to an accord. que Hey, me ayude y please todo. help me, I need things. Dice, bueno, pues, And God says, okay. dice, en 8 días yo voy a cambiar. And we tell God, listen, but I'm going to change in 8 days. Just give me 8 days before we start.
Y después, And then, en 8 días, in llegó la 8 cita days, con the el Gran day Espíritu. arrives with the Great Después Spirit, decimos nosotros, and we say, oiga, deme 3 días más. hey, I need 3 more days, I'll see you later. Y Imagine nosotros this. estamos exigiendo. We are demanding. Y la naturaleza And nature, funciona she el functions through equilibrium. ¿Qué es lo que nosotros What estamos is entregando that we're para giving recibir todo in lo order que to hay de la receive creación? all the gifts of creation? Mi trabajo, My work, my health, tanto espiritual, my spiritual mental, path, mental, todo, body, nos toca everything. ver ese balance, We have to see the balance para que so that funcione it en functions totalidad. in totality. Porque uno puede llegar Because you can a hacer la curación, do the todo, healing digamos, and everything dar el 100%, and give you pero 100%. cuando nos dimos cuenta, But then we no realized hubo valor. there was no value Sí, pero como algo que toca ganar, because it has something that has to be para que- earned para que eso so that this siempre, siempre always permanezca, digamos. it stays No se permanent. vaya a ir, digamos, It never leaves porque hay testigos. because there's a witness, La creación, which is el creation, Espíritu, the Great que se Spirit, está poniendo a través de la ceremonia. that's being placed as witness through the ceremony. Pero es muy importante That's why it's very preparar. important to do the homework, Sí. Bueno, James. Really quick, I drank 2 different medicines last night. Is that typical when it comes from the same family? Yo anoche me entregaron 2 remedios diferentes. ajá, sí. ¿Eso es típico cuando el remedio se ha compartido entre la misma familia? Claro, sí. Yes, of course, yes. And then I asked the second cup, which was the medicine from the first night, for a completely different experience. I asked for peace and love. First night I asked to be blasted into the cosmos, got that, and then last night I got that. Taita brought a purge out of me, and then I was conked out till this morning. So I was just like really stoked to be able to actually consciously work with the medicine and say, this is where I'm at, and you see me, and this is what I need, and I got it. Entonces, la primera noche él pidió que lo explotara en el cosmos. ¿Ves? Fue sin tu intención. Lo recibió. La segunda noche, en la segunda copa, cuando entregaron el mismo Sí. remedio, él dice que él había pedido solo por paz y amor y lo recibió. Entonces se siente muy afortunado y muy entusiasmado de poder haber trabajado conscientemente su intención con el remedio y que se llegó a cumplir. Ah, bueno. Sí, está bien. This is good. Entonces sí se salva. Pues. You will be saved as well. Ya van 3. Ustedes salvados. 3 saved. Well, what about the rest of? ¿Y los restos de nosotros, Taita? ¿Qué más? Alok? The first night had a very strong process reaction. It was beautiful, and I received a chant, and yeah, it was just I was singing it loud, and it was this voice that I'd never heard before coming out of me, and I was very like happy, and now I can't even remember it. It's like almost like a dream. Me too. Entonces, en la primera noche, una experiencia alucinante. Llegó un momento que le llegó un canto. Y ese pasó un tiempo cantando. Un ícaro. Pero hoy no se recuerda ni una palabra del canto. Se perdió. You got lost. No. Toca más llegar ahí. You need more to get there, more work. Está queriendo venir. Now it wants to come. Profundizar más. And you have to go deeper, and it will come. Sí. Yes. Bueno. ¿Más preguntas? Pues ahora toca ir a comer, ¿por qué más? If there's no other questions, we can go eat. But any, yes? Uh-huh. Ah, ya dice, no, ya dice, vámonos, ya no más. No, that's okay. So if you have more questions, please ask. Igual vamos a tener charla. como 2 charlas más. Sí. Y todo. We're also Vamos a gonna have, repetir lo mismo, entonces, we're gonna have like another 2 talks with Taita, and it'll be a repetition of everything we've already talked about. bueno, de todas formas. Aquí está el otro. I had a journey in the past with ayahuasca, and where the word ayahuasca sounded, it felt so good to say. Like, it was like, it felt just incredible to say ayahuasca. And I don't have quite the same feeling now, but I'm curious, why the medicine give me this experience? En un momento en el pasado tuve una ceremonia que la palabra ayahuasca
era como sabroso para decir, era muy placentero. Y él pregunta por qué será que el remedio le entregó esta experiencia. Como si cuando digo... que Sí, tenía ayahuasca, todo rico, todo. ayahuasca, así todo sabroso. Sí, sí, porque cuando usted caminaba, Because when you were y walking después encontró ella, and then you found her, y después se volvieron aliados. then you became allies. Ujú. Y después es And como, from there, es como un matrimonio it's a marriage que hay con esa energía. O that con la comes with that creación, energy, ¿verdad? with Sí, creation. está muy bien. It was very good. Bueno, entonces pues muchísimas So gracias thank pues, you very por much acompañarnos for following, being with us, medio, accompanying ¿no? us, Por la confianza and que for han the depositado confidence en esta you've cultura, deposited in this culture. porque como son como diferentes, ¿no? We are different Como cultures, están acostumbrados a tomar and some are not remedios, used to drinking the tienen mucha medicine, reacción, a lot of no reactions, reacción, no todo, reaction. pero But cuando nosotros tenemos una cita, when we have a date, todo es perfecto, everything is ¿verdad? perfect. Todo es bonito, y everything is beautiful. entonces como profundizar It is to go deeper todo esto que se está in haciendo everything y that's being done caminarlo. and walking it. Es muy importante que nosotros It's llevemos very ya important nuestras that we casas, take this to our nuestros homes, caminos, our es past, porque cada vez que because nosotros every time estamos tomando remedios, we're drinking medicine, ese se va alivianando nuestro cuerpo, our body becomes lighter, nuestra mente, our digamos, se mind abre y todo, opens, y es algo muy bonito, and it's ¿no? something Que very nos beautiful, está ofreciendo la just naturaleza. being offered to us Es by un nature. regalo, digamos. It is a gift. Nos coja. Whether you have reaction or no Es un regalo de reaction, Dios, it digamos, is a y gift sí, from hay God, que aceptarlo, and we need to accept it like this, porque Él está estudiando because the ya Creator is studying us.